Es war ein Dienstag and im späten Herbst, und die Straßen der kleinen Stadt waren beinahe leer. Ein kalter Niezel regen legt sich wie ein dünner Schleier auf die Geweg, und der Wind trieb die letzten braunen Blätter vor sich her. Anna zog den Mantel enger sich, warend sie aus der Straßenbahn stieg und die wenigen Schritt bis zu ihrem Wohnhaus ging. Sie hat einen langen Tag hinter sich, Arbeit, Einkauf, Einkersbegegnung mit einer Freundin. Nun wünscht sie sich nur noch warm, Ruhe und ein Tasti. Das Haus, in dem sie seit fast 2 Jahren wohnt, war ein altes Miethaus aus den 60er Jahren. Grauer Putz, hohe Fenster, ein schmaler Eingang. Verviel sah es unscheinbar aus, fast ein wenig trostlos, doch Anna mocht es. Die Nachbarn grüßten freundlich, die Lage war günstig, und ihr kleine Wohnung im vierten Stock hat einen Balkon, von dem man abends den Himmel sehen konnte. Alssie die Haustür aufschloss, roch sie sofort den vertrauten Geruch von Staub, kaltem Beton und einem Hauch von Waschmittel aus dem Keller. Als wie immer, dachte sie. Doch heute lag etwas Unbestimmtes in der Luft, ein Gefühl, das sie nicht benennen konnte. Sie schloss die Tür leise hinter sich und Lotkurs. Nichts. Kein Kinderlachen aus dem Erdgeschoss, kein Stimmen aus den oberen Etagen, nicht einmal das Summen der alten Aufzugs. Nur still, die Schwer auf den Ahren lag. Anna selbst, alssie das handgeschrieben Skilden in der Wand bemerkt, Aufzug außer Betrieb, Techniker informiert sie war müde, ihr Task war schwer, und sie hassaint es, die wir Stockwerke zu gehen. Trotzdem bleib ihr kein Wall. Langsam setzt sie den Fuss auf die erste Stufe. Die Treppenart leicht, obwohl sie aus Stein war. Anna schmunzelt nervös, wahrscheinlich nur Einbildung. Im ersten Stock bleib sie kurz stehen, Luft zu holen. Ein leiser Luftzug strich über ihr Gesicht. Verwundert sah sie sich alle Fenster waren geschlossen, und die Haustür unten war fest ins Schloss gefallen. Woher kam der Wind? Sie wollte gerade weitergehen, als ihr Blick in der Wand hängen blieb. Für den Bruchteil einer Sekund glaubt sie, in Bewegung gesehen zu haben, ein dunkler Umriss, der die Wand entlang huscht, als würde jemand knapp vor ihr die Stufen hinaufsteigen. Anna blinzelt. War das nur ein Schatten von draußen? Vielleicht war ein Auto vorbeigefahren, und die Scheinwerfer hatten durch das Treppenfenster in Reflexion geworfen. Sie dreht sich zum Fenster, doch die Straße war leer. Kein Auto, kein Licht, nur Regen. Ein kalter Schauer lief ihr den Rücken hinunter. Reiß dich zusammen, murmelt sie. Es ist nix sie ging weiter. Die Stufen halten unter ihren Schritten, als würde das Treppenhaus jede Bewegung hundertfach zurückwerfen. Bei jedem Schritt wartet sie, wieder in Bewegung im Augenwinkel zu sehen. Im zweiten Stock war es noch stiller. Hier wohnt ein alter Dame, Frau Berger, die selten Besuch bekam. Manchmal plaudert Anna kurz mit ihr, wenn sie sich im Flur begegneten. Heutig war die Tür verschlossen, das Licht unter dem Terspalt erloschen. Wieder spürt Anna den Luftzug. Kalter, starker. Sie hielt in. Dieses Mal war es einschütten glitt die Wand hinauf, langsam, beinahe schwerlos. Anna atmet scharf ein. Ihr Herz poket heftig. Da war niemand, und doch war etwas da instinktiv griff sie nach dem Lichtschalter in der Wand. Sie drückt, nix geschah. Das Treppenlicht war ausgefallen. Nur das Mondlicht, das durch das kleine fiel, spendet ein wenig Helligkeit. Genug, den Schatten zu sehen, wie sich die nächste Stufe hinauf bewegt. Anna presst die Lippen zusammen. Ein Teil von ihr Wold kehrt machen und sofort nach draußen fliehen.
Doch etwas hielt sie zurück, negier, vielleicht auch trotz. Sie wollte nicht vor einem Spiel Delichtsdaven laufen. Es ist bestimmt nur ein optisk Tosgung, versucht sie sich einzuhalten. Doch ihr Stimme zittert. Langsam folgt sie dem Schatten die Treppe hinauf. Jeder Schritt war schwer, als würde der Beton sie zurückhalten wollen. Im dritten Stock angekommen, bleib Anna abrupt stehen. Die Tur von Frau Bergers Wohnung stand ihnen spalt offen. Das war ungewöhnlich. Frau Berger war sehr vorsichtig und schloss ihr Tur immer sorgfältig ab. Der Schatten glitt durch diesen Spalt ins Innere. Dann war verschwunden. Anna spurte, wie ihr Kettel trocken wurde. Sie stand wie angewurzelt, start auf die halbgeöffnete Tur. Als in ihr Schrie, das sie weggeoffen sollte. Doch gleichzeitig war da ein Sog, der sie nachherzog, wie ein unsichtbar Hand. Leise, beinahe unhörbar, drang ein Flüstern aus der Wohnung, komm rein, Anna fuhr erschrocken zurück. War das Frau Berger? Die Stimme klang schwach, zerbrechlich, aber auch fremd, beinahe nicht menschlich. Sie schluckte schwer. Sollt sie Hilfe rufen? Sollt sie die Polizei alarmieren? Doch ihr Handy war tief unten in der Task, und ihr Finger waren wiegelähmt. Sie machte einen Schritt nach vorn. Der Boden knarrt. Ich hab dich erwartet, die Stimme war deutlicher, fast einleitend, aber zugleich so kalt, dass Anna frostelt. Ihr Herz hammert. Mit enthaltenem Atemskop sie die Turinen spalt weiter auf. De Interlag Volage Dunkelheit. Kein Lamp brand, kein Vertragsmobil stuck war zu erkennen. Nur schwarz, und ein Gefühl, als würde etwas Unsichtbares direkt hinter der Schwelle stehen. Anna öffnet den Mund, wollte etwas sagen, doch ihr Stimme versagte. Dann hört sie Schritt. Ganz leise. Von drinnen. Schritt, die langsam nachherkommen. Und genau in diesem Moment fiel die Tur mit einem lauten Krachen ins Schloss. Anna stolpert zurück, als die Tur krachen so viel. Ihr Herz rast, und für einen Augenblick glaubt sie, kein Luft mehr zu bekommen. Die Stilldanach war noch bedrückender als das Geräusch selbst. Es war, als hat das ganz Treppenhaus den Atem angehalten. Das kann nix sein, flüstert sie und start auf die geschlossene Tur. Sie wagte kaum zu blinzeln, aus Angst, in der nächsten Sekund etwas Unvorstellbares zu sehen. Doch die Tur blieb einfach nur still. Kein Narren, kein weiteres Geräusch. Anna zwang sich, tief durchzuatmen. Vielleicht hat der Wind die Tur bewegt, redet sie sich ein. Oder sie war nur los im Schloss. Doch diese Erklärung hielt nur wenige Sekunden. Denn wie sollte der Wind in Wohnungszusschlagen, die vorher so leise offen stand? Ein dumpfes Geräusch aus der Wohnung ließ sie zusammenzucken. Ein Schritt. Ganz eingetig. Dann noch einer. Langsam, schwer, als würde jemand absichtlich jeden Tritt hörbar machen. Anna stolpert rückwärts die Stufen hinunter, bis sie in die Wand des Treppenhauses stieß. Ihr ganzer Körper war angespannt, bereit zur Flucht. Doch ihr Genitus hielt sie fest, in Mischung aus Negier und einer unsichtbaren Kraft, die sie nicht verstand. Frau Berger, rief sie schließlich mit zittriger Stimme. Als in Ordnung, kein Antwort. Nur die still, und dann ein leises Lachen. Es war kein fröhliches Lachen, sondern ein dumpfes, kelliges Geräusch, das Anna Mark und Beijing. Ein Lachen, das nicht von der freundlichen alten Dame stammen konnte, die ihr manchmal geskinkt. Anna spurte, wie ihr nie wake worden. Sie wollte weggeoffen, hinunter ins Freie, hinaus in den Regen, Igelwohen, Hauptsächlich. Doch ihr Fusse bewegten sich nicht. Stattdessen stand sie da,
Den Blickstar auf die Turgerechtet, waren das Lachen langsam verstummte. Dan herrscht wieder völlig still. Anna schluckt. Sie muss ain't hier weg. Jetzt sofort. Sie dreht sich doch genau in diesem Moment las das Schwachlicht, das durch das kleine Treppenfenster gefallen war. Plötzlich war alles in tiefster Dunkelheit. Nein, 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 flüstert Sie Panis. Sie tastet mit den Handen die Wand entlang, sucht verzweifelt nach dem Geländer. Ihr Atem ging Stasis. In der Schwarzhort Sie wieder Schritt, die Esmal nicht aus der Wohnung, sondern direkt hinter ihr im Treppenhaus. Langsam. Nach Command. Wer ist da? Rief Sie, doch ihr Stimme brach. Kein Antwort. Nur die Schritt. Anna riss die Augen auf, doch das Hafnicht, Sie konnte nichts sehen. Instinktiv rannte Sie die Treppe hinunter, ihr Hand tastet nach dem Geländer, während ihr Füße hastig die Stufen nahmen. Ihr Herz hammert in den Schläfen. Doch egal wie schnell Sie lief, die Schritt folgten ihr. Immer in genau dem gleichen Abstand, als würde der unsichtbare Verfolger Sie spielerisch begleiten. Nicht schneller, nicht langsamer, immer gleich nah. Im ersten Stock stolpert Sie beinahe. Sie griff nach der Wand, stutzend sich ab, gucket nach Luft. Ihr Finger tasteten nach dem Schalter für das Treppenlicht. Sie druckt, wieder nichts. Dunkelheit. Bitte, lass es einfach aufhören, flüstert Sie, Tränen in den Augen. Sie rannt weiter. Endlich erreicht Sie das Erdgeschoss. Mit zitternden Handen griff Sie nach der Klinke der Haustür. Sie druckt, doch die Tür war verschlossen. Nein, verzweifelt rüttelt Sie in der Tür, doch Sie bewegt sich nicht. Normalerweise fiel Sie nie ins Schloss, doch jetzt war Sie fest verriegelt. Hinter ihr waren die Schritt verstummt. Anna wagte nicht, sich umzudrehen. Die still war noch schlimmer als das Geräusch. Sie spürt formlich, dass etwas direkt hinter ihr stand. So nah, dass Sie den kalten Atem in ihrem Nacken fühlen konnte. Ihr Finger zitterten, als Sie in der Task nach ihrem Schlüssel sucht. Endlich fand Sie in, steckt ins Schloss, dreht. Der Schlüssel ließ sich nicht bewegen. Als hat sich das Metall im Schloss verhuckt. Nein, bitte, flüstert Sie, während Panik Sie überwältigt. Dann, plötzlich, legt sich eine kalte Hand auf ihr Schulter. Anna schrie auf, dreht sich ruckartig doch da war niemand. Nur Dunkelheit. Sie taumelt zurück, fiel fast, plötzlich ließ sich der Schlüssel drehen. Die Tür sprang auf. Eiskalt Nacht lucht schlug ihr entgegen. Ohne Nachzudenken rannt Sie hinaus in den Regen. Draußen blieb Sie stehen, gucket zur Schritt zurück. Die Haustür stand weit offen, doch das Treppenhaus dahinter war schwarz wie ein Abgrund. Kein Licht, kein Geräusch. Langsam schloss sich die Tür wieder. Ohne das Gemmend Sie berührt. Mit einem dumpfen Klick fiel Sie ins Schloss. Anna stand wie verteinet im Regen. Tropfen liefen ihr übers Gesicht, doch Sie spürt nichts. Als in ihr dreht sich nur das, was gerade passiert war. War Sie verrückt worden? Hat Sie sich das als eingebildet? Doch die Kalte auf ihrer Schulter, die Schritt, das Lachen, das war sie real Joasen. Sie griff nach ihrem Handy, walt mit zitternden Fingern die Police. Doch noch bever Sie in Verbindung bekommen, las der Bildschirm. Der Akku war leer, obwohl Sie in am Nachmittag Wahl aufgeladen hat. Das kann nix sein, murmelt Sie. Sie blickt wieder zum Haus. Nix bewegt sich. Doch plötzlich, im obersten Stockwerk, sah Sie etwas im Fenster.
In Dunkelgestalt. Star, unbeweglich. Und im nächsten Augenblick war es verschwunden. Anna wich Zurück. Sie wassaint, das Sie heute Nacht nicht in ihr Wohnung zurückkehren könnt. Nicht, solange die Schatten im Treppenhaus lauert. Sie rannte die Straße hinunter, weg von dem Haus, ohne Ziel, ohne Plan. Nur weg, so weit wie möglich. Doch tief in ihrem Inneren wassaint Sie, der Schatten war nicht nur in dieses Treppenhaus gebunden. Hat Sie gesehen. Hat Sie bereit. Und wurde Sie nicht mehr loslassen. Der Regen hat aufgehört, doch Anna lief weiter, bis Bein nicht mehr konnten. Erst als Sie den kleinen Stadtpark erreicht, blieb Sie stehen. Atem ging stas, Haare kletten nass in ihrem Gesicht, und Hand zitterten unkontrolliert. Sie setzte sich auf eine Bank und presst die Hand vors Gesicht. Das war nicht echt, flüstert Sie. Es kann nicht echt Joasen Sendochigel, wie oft Sie sich das einredet, die Erinnerung bleibt klar, das Lachen, die Schritt, die kalte Hand. Sie könnt es nicht wegerklären. Weil saß Sie einfach nur da, laut den Tropfen, die von den Bäumen fielen, und versucht, Gedanken zu ordnen. Doch irgendwann wassaint Sie, dass Sie eine Entscheidung treffen mussaint. Sie könnt nicht einfach im Park bleiben. Sie holt Handy heraus. Der Ecke war tatsächlich leer, so schwarz wie das Treppenhaus über. Normalerweise hielt Telefon mindestens 2 Tage durch. Unmöglich, murmelt Sie. Doch Sie beschloss, es zu akzeptieren. Wenigstens für den Moment. Erster Impuls war, zu einer Freundin zu gehen, vielleicht zu Julia, die nur 2 Straßen weiter wohnt. Doch dann hielt Sie in. When Sie den Schatten mitnahm? When Überallen folgt? Der Gedanke schnurrt die Kehle zu. Sie braucht Antworten. Und es gab nur einen Ort, an dem Sie dies finden könnt, das Haus. Der Gedanke allen leise Herz raisen, doch gleichzeitig spürt Sie, dass es keinen anderen Weg gab. Sie könnt nicht weg davon laufen. Langsam macht Sie sich auf den Rückweg. Die Straßen waren leer, nur vereinzelt Brandlicht in den Fenstern. Alles war still, beinahe so still. Als Sie schließlich vor dem grauen Gebäude stand, blieb Sie auf der anderen Straßenseite stehen. Es sah völlig normal aus die Haustür war geschlossen, kein Licht im Treppenhaus, kein Schatten im Fenster. Ein stilles, altes Mädchen, wie geht's dir? Und doch wassaint Anna, das in seinem Inneren etwas wartet. Sie überquert die Straße, tastet in der Task nach ihrem Schlüssel und hielt ihn fest in der Hand. Nur kurz rein, sagte Sie sich. Nur, sicher zu gehen mit klopfendem Herzen steckt Sie den Schlüssel ins Schloss. Die Mildred sich problemlos. Die Tur sprang leise auf. Der Geruch von Staub und kaltem Beton schlug ihr entgegen. Alles war still. Sie schob die Tur langsam auf und trat ein. Das Treppenhaus lag im Halldunkel. Der Mondschein fiel durch das Fenster im ersten Stock, warf Schwachstreifen auf die Wand. Für einen Moment dachte Anna, sei als normal. Doch dann bemerkt Sie etwas. In der Wand im Erdgeschoss, direkt neben der Treppe, zog sich ein dunkler Fleck entlang. Wie ein Schatten, der nicht dorthin gehört. War schmal und lang, und obwohl Anna sich bewegt, blieb unverandert. Nein, flüstert Sie und wich zurück. Doch ihr Augen waren wie gefesselt. Sie erinnert sich an Frau Berger. Und die Fantasy-Schlafgeschichte. Und das Flüstern. Wenn der Schlüssel zu all dem in ihrer Wohnung lag? Langsam, Schritt für Schritt, begann Anna die Treppe hinaufzugehen.
Jeder Schritt halt laut im Treppenhaus. Sie erwartet, wieder Schritt hinter sich zu hören, doch diesmal war nix außer der eigenen Bewegung. Im dritten Stock bleib sie stehen. Vor Frau Bergers Wohnung. Die Tour war nun fest verschlossen. Kein Licht darunter, kein Geruch. Zergernd legt sie die Hand auf die Klinke. Kalt. So kalt, dass ihr Finger brannten. Sie druckt. Die Tour gab nach. Anna at me tief ein und trat ein. Die Wohnung war dunkel. Ein süßlicher Geruch hing in der Luft, gemist mit etwas Altem, Motrigem. Ihr Agent wohnten sich langsam in die Dunkelheit. Die Mobilstanden stilde, doch sie workten fremd, als hat jemand unsichtbar ihr Formen verzerreit. Frau Berger, rief Anna leise. Kein Antwort. Sie trat weiter hinein, tastet sich in der Wand entlang. Ihr Herz schlug so laut, dass sie meint, es müsse das ganz Haus erfüllen. Im Wohnzimmer blieb sie abrupt stehen. Auf dem Tisch lag ein altes Buch. Offen, die Seiten vergilbt. Den Benenkers, heruntergebrannt bis fast zum Ende, das Wachswiegefroren Tropfen erstarreit. Anna beugt sich nachher. Die Schrift war alt, kaum lesbar. Doch einige Wort konnte sie entziffern, Schatten. Tor. Erwachen, ihr Finger zitterten, als sie über die Buchseiten strich. Plötzlich hört sie ein Narren. Sie fuhr herum. Im Turm de Wohnzimmers standing Gestalt. Dunkel, formlos. Ein Schatten, der tiefer war als die Dunkelheit in herum. Anna stolpert zurück, schlug gegen den Tisch. Das Buch fiel zu Boden, die Seiten flatterten. Der Schatten bewegt sich nicht. Doch sie spürt seine Gegenwart, schwer und druckend, wie ein Gewicht auf ihrer Brust. Was willst du von mir, stammelt sie. Kein Antwort. Doch plötzlich bewegt sich die Gestalt. Sie glitt nicht auf sie zu, sondern direkt in den Boden. Als würde sie in die Dunkelheit einsinken und verschwinden. Anna stand da, unfähig, sich zu bewegen. Als in ihr Schrie, zu fliehen. Doch gleichzeitig wasseint sie, das Buch war der Schlüssel. Mit zitternden Handen hab sie es auf. Sie presst es in sich und rand hinaus aus der Wohnung, die Tour hinter sich zuziehend. Im Treppenhaus hielt sie Kurs in. Alles war still. Kein Schatten, kein Schritt. Nur sie, und das alte Buch in ihren Händen. Sie rand hinunter, hinaus auf die Straße. Erst als sie wieder im freien Stand, wagte sie, das Buch zu öffnen. Der Regen hat aufgehört, der Himmel war klar. Das Mondlicht fiel auf die vergilbten Seiten. Und dort, in alter, schwacher Schrift, las sie Einzile, die ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ, der Schatten bindet sich in den, der in Seat analyse das Buch sinken. Sie verstand. Es war nicht das Haus, das verflucht war. Nicht die Wohnung. Nicht Frau Berger. Es war sie. Und von nun an wurde der Schatten ihr folgen, wohin sie ausging anrand, bis ihr Bein kaum nachtragen konnten. Erst am Rand der Stadt blieb sie stehen, das alte Buch noch immer fest in ihr Brust gepresst. Ihr Lungen brannten, ihr Herz rast, doch in ihrem Inneren herrschte noch viel grosser Unruhe. Der Schatten bindet sich in den, der in Seat der Satz halt in ihrem Kopf weiter wie ein Echo, das nicht enden wollt. Sie wasseint nun, es ging nicht mehr nur das Haus oder Frau Berger. Der Schatten war bei ihr. Doch warum sie? Warum gerät sie? Mit zitternden Handen setzend sie sich auf ein niedrig Steinmauer am Strassenrand und schlug das Buch erneut auf. Die Schrift war alt, verschlungen, und vieles war kaum zu entziffern. Doch Stück für Stück begann sie,
Einzelne Fragment zu verstehen. Es war kein normales Buch. Es ging eine Sammlung alter Aufzeichnungen zu sein, vielleicht ein Tagebuch oder ein Ritualbuch. Zwischen den Zeilen entdeckt sie Namen, Ort, Jahreszahlen. Manche stammten aus dem 19. Jahrhundert, andere noch früher. Immer wieder taucht das Wörtchen Wiesen auf. In Gestalt, die aus der Dunkelheit geboren war, die sich in Menschen band, sobald sie's Hen-Wörter. Anna Schluchtschwer. Also bin ich, markiert, flustert sie los weiter. Laut den Aufzeichnungen Unterschieden nicht zerstört werden, nur gebunden. Manch Menschen hatten es geschafft, in bestimmt Ort oder Gegenstände einzuschließen. Andere waren gestört und spurlos verschwunden. Je langer sie los, desto mehr spürt sie in unsichtbar Last auf ihren Schultern. Als Unterschieden über ihr Schulter blicken, während sie sein Geschick studiert. Ein Windstas leise die Seiten raststellen. Anna frostelt und sah sich Die Strasse war leer, doch sie fühlt sich beobachtet. Du willst, dass ich das lese, nicht wahr, flüstert sie. Darum hast du mich in die Wohnung geführt als Antwort hört sie nix, nur das leise flatternde Buchseiten. Doch tief in ihrem Inneren wasseint sie, dass sie recht hat. Durchschitten spielt mit ihr. Anna beschloss, nicht nach Haus zu gehen. Stattdessen macht sie sich auf den Weg zu ihrer Freundin Julia. Vielleicht könnt sie dort zur Ruhe kommen, vielleicht wird jemand anders sie wieder in die Realität zurückholen. Als sie in Julias klingelt, war es schon nach Mitternacht. Nach einigen Minuten öffnet Julia verschlafen die Tür. Anna? Himmels Willen, was machst du hier? Du siehst als hattest du einen Geist gesehen, Anna bracht ein gequältes Lächeln hervor. Fast, sie trat ein und erzählstückweise, was passiert war, von der Tür, dem Lachen, den Schritten, dem Schatten in der Wohnung. Julia hört zu, doch je langer Anna sprach, desto skeptischer wurde ihr Blick. Anna, das klingt, ich weiß nicht. Vielleicht bist du einfach überarbeitet? Du hast in letzter Zeit kaum geschlafen, und dein Job stress dich doch nicht, eine Stimme brach fest. Es war real, Julia. Ich habe es gespürt. Und dieses Buch, sie legt das alte, schwer Buch auf den Tisch. Es stand in Frau Berger's Wohnung. Leise selbst, Julia surft und blättert durch die Seiten. Das ist alt, ja. Aber es sieht aus wie irgendein okkult Sammelwerk. So etwas hatten manche Leute früher. Hexen, Sekten, weißt du glaubst mir also nicht ich glaube, dass du Angst hast. Aber ich glaube nicht, dass ein Schattenwesen hinter dir ist Anna wollte protestieren, doch in diesem Moment flackert das Licht in Julias Wohnzimmer. Einmal. Zweimal. Dann las es für einige Sekunden vollständig. In der Dunkelheit hört Anna es wieder. Die Schritt. Direkt hinter ihr. Hast du das gehört? Sie sprang auf, die Augen weit aufgerissen. Julia sah sich das Handy in der Hand, die Taschenlampen geschaltet. Das ist bestimmt nur die Sicherung. Berehig dich doch Anna wasseint es besser. Sie spürt die kalte Präsenz. Und dann sah sie einen dunklen Umriss in der Wand, dort, wo eigentlich nur ihr Schatten salt. Doch bewegt sich anders, nicht im Takt mit ihr, sondern eigenständig. Da, schrie Anna und sagt. Julia folgt ihrem Blick, und blasent. Das ist nicht normal, flüstert sie. Der Dunkel Umriss lässt sich von der Wand. Langsam, schwerlos, als hat nie zu dieser Welt gehört. Julia stolpert zurück, sties gegen den Tisch. Was ist das?
Ich habe es dir gesagt, gucket Anna. Es ist der Schatten, die Gestalt bleibt still, doch die Luft im Raum wird schwerer, dichter. Ein unheimliches Flüstern erfüllt das Zimmer, Stimmen, die Anna nicht verstand. Mach das Lichten, schrie Anna. Julia rannt zur Lamp, doch sie ließ sich nicht anschalten. Der Raum bleibt dunkel. Nur die Kleintastenlampe ihres Handys spendet ihnen schwachen, zitternden Strahl. Der Schatten bewegt sich langsam auf die beiden zu. Wir müssen hier raus, rief Anna. Sie griff nach Julias Hand, zerrt sie zur Tür. Gemeinsam rannten sie hinaus in den Flur, die Stufen hinunter, ohne zurückzublicken. Draußen, im kalten Nachtwind, bleiben sie stehen. Beid atmeten schwer, beid zitterten. Es wartet, flüstert Julia. Ihr Augen waren weit vor Schreck. Das Ding wartet Anna nicht stumm. Zum ersten Mal fühlt sie sich nicht mehr allein, doch gleichzeitig wusste sie, dass dies alles noch schlimmer macht. Wenn auch Julia den Schatten sehen konnte, bedeutet das, dass starker geworden war. Sie sah zu dem Buch in ihrer Hand. Es gibt nur einen Weg. Ich muss herausfinden, wie man ihn wieder bindet. Sonst wird uns bei zerstören Julia nicht, obwohl sie blass wie Kreide war. Aber wie, Anna schlug das Buch erneut auf. Die Schrift zittert fast unter ihren Fingern, als wollt sie sich entziehen. Doch ins fiel ihr ins Auge, Clara als Zuver, der Schatten Kreitner Dorthen zurück, wo geboren wurde sie spurt, wie der Atem stockt. Das Treppenhaus, flüstert sie. Es hat dort angefangen. Ist dort geboren. Ich muss zurück Julia start sie entsetzten. Du willst zurück in dieses Haus? Es gibt keinen anderen Weg tief in ihrem Inneren wusste Anna, das war erster Anfang der Himmel war grau, als die ersten Strahlen der Morgendämmerung die Stadt berührten. Anna stand mit Julia vor dem alten Maiachos. Beid waren bleak vor Müdigkeit, die Augen rot vom langen, rastlosen Wachen. Doch kein von beiden hat auch nur daran gedacht, zu schlafen. Der Schatten war immer noch sie hatten in Julias Wohnung gespürt, wurde ihnen folgen, wohin sie auch gingen. Bist du dir sicher, fragte Julia leise. Ihr Stimme zittert, ihr Finger umklammerten das alte Buch, das Anna ihr übergeben hat. Anna nickt. Das Buch sagt, kann nur dort gebunden werden, wo geboren wurde. Als begann hier. Im Treppenhaus Julia biss sich auf die Lippe. Wenn es nicht funktioniert, dann, Anna hielt in, wagte den Gedanken nicht auszusprechen. Dan wird es keinen Morgen für uns geben schweigend öffnet sie die Haustür. Der Schlüssel dreht sich schwer, als ob das Schloss selbst sie zurückhalten wollte. Doch mit einem dumpfen Klicken gab es nach. Das Treppenhaus lag still vor innen. Kalt, wie immer, doch diesmal noch bedrückender. Als sie die Tür hinter sich schlossen, halt das Geräusch wie ein Schlag durch das ganze Gebäude. Wir müssen in den dritten Stock, sagte Anna. Zur Frau Bergers Wohnung langsam stiegen sie die Stufen hinauf. Mit jedem Schritt spürten sie die Preisen stärker. Ein unsichtbarer Druck, als wurde das Treppenhaus enger, schwerer. Julia hielt die Tastenlampe fest, doch das Licht flackert, als wurde es von einer unsichtbaren Hand gestört. Im dritten Stock bleiben sie stehen. Die Tür zur Frau Bergers Wohnung war wieder ihnen spalt offen. Genau wie in jener Nacht. Es ist, als wurde uns erwarten, flüstert Julia. Anna nickt. Dann gehen wir hinein sie scope die Tür auf, sofort sie die beckend Dunkelheit. Der Suslich Modrich Jarek lag schwer in der Luft. Das Wohnzimmer war genauso wie Zuver, das Buch, die Kurs, die Mobile.
Nur die Esmal war als noch dusterer, als hat das Licht beschlossen, den Raum ganz zu meiden. Anna schlug das Buch auf. Die Seiten flatterten, als hatten sie ein Eigenleben. Sie sucht nach der Passage, die sie übergelesen hat. Der Schatten kehrt nur dorthin zurück, wo geboren wurde. Binde in mit Blut, licht und nehmen sie los die Zeilen lot vor. Blut, licht und nehmen, Julia sah sie entsetzten. Blut. Meinen die wirklich, dein Blut, Anna nicht langsam. Es muss ein Opfer geben. Sonst funktioniert es nicht nein. Das kannst du nicht tun, es gibt keinen anderen Weg bever Julia protestieren könnt, verdunkelt sich der Raum. Ein Tieferschatten glitt durch die Wände, formt sich langsam zu einer Gestalt. Zwei Augen aus Schwarz, so tief, dass Anna das Gefühl hat, hineinzufallen. Der Schatten bewegt sich nicht, doch war überall. Sein bloße Gegenart leise die Luft gefrieren. Es beginnt, flüstert Anna. Sie stellt Dikers auf den Boden, zündet sie mit zitternden Händen. Das Schwachlicht flackert, doch es scuffenen kleinen Kreis, in dem sie und Julia standen. Leise die Wort, sagte Anna. Leise sie vor, Julia schlug das Buch auf die Richtige Seite und begann mit Stock ender Stimme zu lesen. Die alten Wort klangen fremd, fast unverständlich, doch sie fühlten den Raum mit einem seltsamen Echo. Anna nahm ein klein Scherb-Glas, die auf dem Boden lag, und schnitt sich in die Hand. Blut tropft auf den Boden, in den Kreis der Kurs. Sie spurt sofort, wieder Schatten unruhig wurde. Reagiert, gucket sie. Weiter, Julia las lauter, ihr Stimme zittert, doch sie fuhr fort. Das Flüstern des Schattens wurde lauter, wie tender. Begann, sich zu bewegen, glitt den Kreis herum, doch das Kerzenlicht hielt ihn fern. Anna schloss die Augen und rief mit aller Kraft, ich kann dich. Du bist gebunden an mich, aber ich binde dich zurück. Im Namen Delicts, im Namen meines Bluts, im Namen derer, die du genommen hast, ein Schrei durchdrang das Treppenhaus. Laut, schrill, nicht menschlich. Julia hielt sich die Ohren zu, doch Anna stand fest. Der Schatten bäumt sich auf, wurde größer, füllt das ganze Zimmer, doch konnte den Kreis nicht durchbrechen. Jetzt, rief Anna. Sag seinen Namen, Julia start sie. Welchen Namen? Anna zeigt auf das Buch. Steht dort. Leise, Julia blattert Panis, ihr Finger zitterten. Schließlich fand sie die Stelle. Erebus, sein Name ist Erebus, rief Anna. Ich binde dich zurück, Erebus, der Schatten schrie erneut, ein Geräusch, das die Wände erben ließ. Dikers flackert wild, droht zu erlöschen. Anna presst ihr blutend Hand fester auf den Boden, das Blut bildet Linien, die sich wie von selbst zu einem Symbol formten. Erebus, rief sie noch einmal. Du gehorst nicht mehr. Du gehorst zurück in die Dunkelheit, die dich geboren hat, mit einem letzten, arenbetabenden Schrei stört der Schatten nach vorn, und wurde vom Licht der Kurs zurückgeschleudert. Zog sich zusammen, immer kleiner, bis wie rock in das Buch gesogen wurde. Die Seiten flatterten wild, dann schlugen sie zu. Still. Das Zimmer war still. Die Luft klar. Der Druck verschwunden. Anna fiel auf die Knie, Schopfeet, Schweiß auf der Stirn, Blut in der Hand. Julia nicht neben ihr, Tränen in den Augen. Du hast es geschafft, flüstert Julia. Anna sah auf das Buch, das nun still auf dem Boden lag. Habe ich, für einen Moment herrscht Ruhe. Doch dann spürt Anna es. Ein schwaches Flüstern, tief in ihrem Kopf. Du hast mich gebunden,
Aber nicht besiegt sie Start. Das Buch liked, als wordy etwas in seinem Inneren Leben. Anna schloss die Augen. Sie was ain't nun, das nicht vorbei war. Schatten war gebunden, aber war immer noch und solange das Buch existiert, war sein Rückkehr nur in der Zeit. Sie nahm Julias Hand und stand auf. Wir müssen das Buch vernichten Julia nicht, obwohl Angst in ihren Augen lag. Aber was, when, der free word, Anna blickt auf die vergilbt Schrift. Dan müssen wir einen Weg finden, in endgültig zu zerstören. Egal, was es kostet draußen begann der Morgen. Die Sonne durch die Wolken, hält die Straßen. Doch für Anna fällt es sich nicht wie ein neuer Anfangen. Es fällt sich wie ein Aufstieg. Der Schatten war gebannt. Aber wartet. Geduldig. Und wordy wiederkommen. Die Sonne stand hoch am Himmel, doch für Anna und Julia fällt es sich nicht noch lichten. Sie saßen in Julias Wohnung, das Buch auf dem Tisch vor ihnen ausgebreitet. Beide waren noch immer blass, Schopfeet und verängstigt. Wir müssen es loswerden, sagte Anna. Ihr Stimme war fest, aber ihr Hand zitterten leicht. Dieses Buch ist der Grund, warum existiert. Solange es da ist, wird zurückkommen Julia nicht langsam. Aber, wie? Es ist so alt, so, mächtig. Ich habe Angst, dass wir etwas falsch machen Anna at me tief ein. Wir müssen sie zuerst wissen, wo es kommt. Hat es geschrieben? Vielleicht gibt es Hinweis, wie man in endgültig bindet, oder zerstört sie schlugen die Seiten nicht auf. Zwischen den alten, verschlungenen Schriftzeichen fanden sie den Namen Frau Berger mehrmals erwähnt. Nicht ihr heutige Gestalt, sondern eine Frau, die vor über 100 Jahren in diesem Haus gelebt hat. Laut den Aufzeichnungen war sie in Hüteren von alten Ritualen, die den Schatten beschworen und kontrollieren konnte. Also, Frau Berger war nicht immer die alte Dame, die wir kennen, flüstert Julia. Sie, hat offenbar etwas mit diesem Schatten zu tun Anna nicht. Gina. Und anscheinend hat sie in damals gebunden. Aber etwas ist schiefgelaufen. Vielleicht hat sie in nicht richtig versiegelt, oder sie hat das Ritual unvollständig gemacht. Und jetzt ist wieder frei ein Schauerlief innen über den Rücken. Die Erkenntnis war erschreckend, existiert seit Generationen, gefangen und immer wieder entfesselt von Menschen, die nicht wussten, was sie taten. Dan müssen wir herausfinden, wie Frau Berger es damals geschafft hat, sagte Anna. Nur dann haben wir eine Chance sie blätterten weiter. Unter den Seiten fanden sie ein altes Pergament, versteckt zwischen den Buchseiten. Es zeigten detailliert Zeichnung des Treppenhauses, genau wie es heute war, aber den Ben Symbole und Linien, die wie ein Magi's Siegel workten. Sie hat den Schatten in einem Kreis gebunden, murmelt Julia. Sie hat ein Siegel benutzt, das Licht und Blut kombiniert Anna erkannt die Parallelen zu ihrem eigenen Ritual. Aber es war unvollständig. Deshalb ist wieder aufgetaucht plötzlich spurten sie ein Knistern in der Luft. Ein leises Flüstern, so schwach, dass es fast wie der Wind klang. Doch beide wussten, dass es war. Beobachtet sie. Geduldig. Wartend. Wir müssen zurück ins Haus, sagte Anna entschlossen. Wir brauchen das Treppenhaus. Wir brauchen die richtigen Ort, die richtigen Zeichen Julia schluckt, doch sie nicht. Okay. Aber diesmal machen wir es richtig. Kein halbfertiges. Wir binden das am standen sie nicht vor dem alten Maiachos. Das Gebot worked friedlich in der Dämmerung, doch Anna wusste, das bereits spürt, dass sie zurückkehrten. Sie betraten das Treppenhaus.
Als war still. Das Alte, Narend gelater Stufen, der Duft von Staub und Fucketem Bettern, als wie immer, durch die Präsenz des Schattens war starker als Jesüver. Anna Bratet das Pergament auf dem Boden de dritten Stocks aussie folgt den Symbolen, Zeichnet Kreis und Linien mit Kreid nach, so genau wie möglich. Jed Bewegung muss ein perfekt sein. Jed Abweichend Erebus Freisitzen. Julia hielt Dikers bereit. Bist du sicher, dass das funktioniert, es muss, sagte Anna. Wenn wir es nicht tun, wird uns holen. Eins nach dem anderen sie begann das Ritual. Ihr Blut tropft auf die Vorbereiteten Symbole, die Kurzenlich den Kreis erhält. Julia las die Wort de Pergaments, die Alte Sprach, fremd und Klangvoll. Und dann passiert es. Ein kalter Wind fegte durch das Treppenhaus. Die Schatten und den Wanden begannen sich zu bewegen, zu flackern, als ob das Gebäude selbst lebt. Ein dunkler Umriss formt sich in der Mitte des Kreises, Erebus. Seine Gestalt war größer, mächtiger, als Anna in Jesüverges hat. Gen aus Reiner Schwarz starten sien, und sen flustern durchdrang ihr Kopfe. Ihr wagt es, mich zu binden, ernut, Anna hielt die Hand fest über das Symbol des Kreises. Die Esmal wirst du gebunden. Für immer, Erebus bewegt sich, doch könnt den Kreis nicht betreten. Die Symbole hielten in Zurück, das Licht der Kurzenskuffen Barrier, die sen Wesen schwacht. Julia las schneller, lauter, mit allem Nachdruck, den sie aufbringen. Die Wort de Pergaments halten durch das Treppenhaus, vermischten sich mit einer Stimme, die den Namen des Schattens rief. Erebus. Ich binde dich. Ich nehme dir Macht. Du gehorst nicht hierher, der Schatten bongt sich auf, schrie, das die Wande erbeten. Doch Anna hielt stand das Blut auf dem Symbol pulsiert, glutfast, und langsam begann der Schatten zu schrumpfen. Ersicht, wütend, ungeduldig, doch könnt den Kreis nicht durchbrechen. Mit einem letzten Schrei verschwand Die Luft wurde klar, das Treppenhaus still. Anna sank auf die Knie, schweretmend. Julia fiel ihr zur Seite, Tränen überströmten ihr Gesicht. Es ist vorbei, flüstert Julia. Anna sah auf das Buch. Es lag geöffnet auf dem Boden, die Seiten flach. Kein Flüstern, kein Bewegung, kein Präsenz. Für den Moment war still. Doch tief in ihrem Inneren spürt sie, dass dies nur ein Pause war. Wir müssen es zerstören, sagte Anna leise. Es darf nie wieder jemanden heimsuchen Julia nicht. Zusammen trugen sie das Buch ins Freie. Die Morgensonne brach durch die Wolken, doch es folgt sich nicht wie Hoffnungen, sondern wie ein End, das sie sich hart erkämpfen mussten. Sie zündeten das Pergament und die Seiten. Das Feuer fraß das Papier, schwarzglühend, bis nur noch Asch blieb. Die Asch wirbelt in der Luft, und für einen Moment gehen als wurde sich in Dunkelgestalt noch einmal kurz formen. Dann war sie weg. Endgültig. Anna und Julia standen schweigend da, die Sonne im Gesicht, den Rock riechend. Sie wussten, dass sie überlebt hatten, aber der Preis war hoch. Das Treppenhaus war leer, die Wohnung verlassen. Kein Schatten, kein Flüstern. Nur das leise Ticken der Zeit, die weiterlief. Anna sah Julia an. Wir haben es geschafft. Aber, wir müssen vorsichtig sein. Als, was wir tun, könnt in wieder Freisitzen Julia nicht, und zum ersten Mal seit Tagen lächelt sie schwach. Dann passen wir auf. Zusammen Anna nicht. Zusammen und tief im alten Maiachos, verbergen zwischen den Wanden, war nichts. Kein Schatten. Kein Flüstern. Nur die still nach dem Sturm da Tage waren vergangen,
seit Anna und Julia das Buch endgültig zerstört hatten. Die Sonskien wieder ungehindert durch die Straßen der Stadt, Vogels Wicherten, und das Lebenskien in seinen gewohnten Rhythmus zurückgekehrt zu sein. Doch für Anna folgt sich nichts Normalen. Sie saß am Kuchentis, den Blick auf ihn leer tas Kaffee gerichtet. Ihr Herz hammert noch immer, wenn sie in das Treppenhaus und Erebus docht. Die Erinnerungen den Schatten, die Stimmen, die kalte Präsenz, sie leise sich nicht abskuteln. Julia saß ihr gegenüber, schweigend. Die beiden hatten in den letzten Tagen wenig gesprochen, nur gegessen, geschlafen und einander beobachtet. Es war, als hatten sie gemeinsam etwas übernatürliches überlegt, das niemand sonst verstehen konnte. Glaubst du, wirklich, dass weg ist, fragte Anneliese. Julia schüttelt den Kopf. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir haben das Buch zerstört. Das war sein Kern, sein Anker. Ohne ihn kann nicht zurückkommen, oder zumindest nicht so schnell nicht. Doch ihn tief Unsicherheit bleib. Es war nicht das erste Mal, dass sie die Ruhe nach einem Sturm gespürt hat, sie kant das Gefühl nur sehr gut, die Ruhe war trügerisch. In den folgenden Tagen versuchten die beiden, ihr Leben wieder aufzubauen. Anna kehrt langsam zur Arbeit zurück, obwohl sie oft nervös zusammenzuckt, wenn das Telefon klingelt oder jemand unerwartet hinter ihr stand. Julia half ihr, wann immer sie könnt, aber auch sie wirkt verandert, zurückhaltend, wachsam, als würde sie auf jeden Schatten reagieren. Eines Abends, als die Sonne gerade unterging, saßen sie wieder in Julias Wohnung. Die Fenster waren geöffnet, die frische Luft füllt den Raum. Weißt du, begann Julias adjourned, ich habe die letzten Tage viel nachgedacht. Über Frau Berger. Über Erebus. Es ist seltsam, aber ich glaube, sie wasseint, das jemand kommen würde, der stark genug ist, in sie binden. Das jemand in konfrontieren würde runzelt die Stirn. Was meinst du, ich mein, vielleicht war es kein Zufall, dass wir das Buch gefunden haben. Dass wir in dies Wohnung gingen. Vielleicht wollt dass wir lernen, dass wir uns stillen müssen. Anna schwieg. Die Vorstellung war beunruhigend, aber stimmig. Erebus war nicht nur ein Schatten, sondern ein Test, ein Prüfstein, der die Starken herausfordert. Tage werden sie erwachen, und langsam kehrt ihn trügerisch Normalität zurück. Anna trat sich wieder alle in das Treppenhaus zu betreten, besucht ihr Apartment nur kurz, immer darauf bedacht, die Türen und Schlösser zu überprüfen. Julia blieb in ihrer Nähe, bei Dictaten auf Jed's Garage, jeden Schatten, jeden kalten Luftzug. Doch eines Abends, als Anna allein in ihrer Wohnung war, passiert etwas, das alles Sicherheit zunichte macht. Sie saß am Schreibtisch, schrieb ihn Notiz für Julia, als sie das Gefühl hat, beobachtet zu werden. Ein leichter Schatten bewegt sich im Flur hinter der Glastür ihrer Wohnungstür. Sie erstarrt. Ihr Herzschlag beschleunigt sich. Nein, nicht schon wieder, flüstert sie. Langsam stand sie auf, traten die Tür, laut. Nichts. Kein Garage, nur still. Sie lacht nervös. Nur Einbildung. Es ist vorbei. Es ist vorbei, doch als sie sich wieder setzend, bemerkt sie etwas auf dem Tisch. Ein einzeln, klein Escapartikel lag neben der leeren Stelle, wo das Buch verbrannt worden war. Sie funkelt leicht im Licht der Lampe. Anna blinzelt. Das war unmöglich. Das Buch war vollständig verbrannt, Jeds Seed, Jeds Fragment. Und doch, da war dies Esch. Ein leises Flüstern erdend, kaum hörbar, als würde der Wind durch das Zimmer streichen. Anna. Anna, ihr Herz bleibt fast stehen. Sie dreht sich blickt in den Raum,
und Sonnnichts. Vielen Schatten. Nur die Vertrauten Mobile, die Wande, das Licht. Aber das Gefühl war unbestreitbar, Erebus war nicht besiegt. War gebunden, geschwackt, aber nicht zerstört. Anna sank auf den Stuhl, ihr Hand zitterten. Es ist nicht vorbei, murmelt sie. In diesem Moment verstand sie, dass die Bedrohung immer präsent sein würde. Das der Schatten darauf wartet, dass sie nachlässig wurde, dass sie Angst zeigt. Sie nahm ihr Handy, rief Julia an. Als Julia abnahm, konnte Anna nur flüstern, ist zurück. Ein klein Stück. Asch. Ich glaube, beobachtet Michigan bleib ruhig. Ich komm sofort. Wir werden das zusammenlösen, antwortet Julia ins Klassen. Anna legt auf, start auf die Escapartikel. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Draußen begann die Nacht, und das Licht der Straßenlaternen warf Langschatten auf die Wände. Anna wusste, dass sie nie wieder wirklich sicher sein würde. Sie nahm ihn tief Atem Zug, presst die Augen zusammen und flüstert in den leeren Raum, Erebus, ich weiß, dass du da bist. Aber ich werde bereit sein die Asch auf dem Tisch bewegt sich leicht, als werde ein Windhauch sie streifen. Und tief in der Dunkelheit des Treppenhauses, verborgen zwischen den Wänden des alten Mietshauses, regt sich etwas. Ein Schatten. Geduldig. Wartend. Und so endet die Geschichte nicht mit einem Sieg, sondern mit der Erkenntnis, dass manche Schatten niemals vollständig verschwinden. Sie warten nur. Anna blickte aus dem Fenster, die Nacht über ihr, und wusste, dass sie, egal wie sehr sie sich fürchtet, vorbereitet sein mussent. Den Erebus werde wiederkommen. Und wenn ist tat, werde sie bereit sein.